Uh, Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist das? Was ist? No need to repeat after me. Just listen and try and understand what the words mean. We have done this once yesterday. There was so I'm just repeating it again. So just listen and try and understand. No need to speak after me, right? Okay. Was ist das? Das ist eine Karte. Das ist eine Karte. Das ist eine Landkarte von Europa. Das ist eine Landkarte von Europa. Von Europa. Das ist eine Landkarte von Europa. Hier liegt Deutschland. Hier liegt Deutschland. Hier liegt Deutschland. Hier liegt Deutschland. Und dort liegt Frankreich. Und dort liegt Frankreich. Frankreich. Hier ist Berlin. Hier ist Berlin. Und dort ist Paris. Und dort ist Paris. Was ist das? Das ist eine Karte. Das ist eine Landkarte von Europa. Hier liegt Deutschland und dort liegt Frankreich. Hier liegt Deutschland und dort liegt Frankreich. Hier ist Berlin und dort ist Paris. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Das ist Nord, das ist Ost, das ist Süd und das ist West. Nord, Ost, Süd und West. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Und wo liegt Indien? Wo liegt Indien? Indien liegt in Südasien. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Indien liegt in Asien. Indien liegt in Südasien. Europa, Asien und Afrika. Europa, Asien und Afrika sind Kontinente. Europa, Asien und Afrika sind Kontinente. Paris und Berlin sind Hauptstädte. Paris und Berlin sind Hauptstädte. Berlin ist Hauptstadt von Deutschland. Berlin ist Hauptstadt von Deutschland. Und was ist die Hauptstadt von Indien? Was ist die Hauptstadt von Indien? Neu-Delhi. Neu-Delhi. Yeah, I'll just wait for half a minute for you to go through the text and for it to start making sense visually, because the text also has to make sense visually. We will read the whole text again. Now you can very softly repeat after me. Okay, I'll read it slowly, and I would like to listen to some voices coming out of that side.
Was ist das? Was ist das? Das ist eine Karte. Das ist eine Karte. Das ist eine Landkarte Das ist eine Landkarte von Europa. von Europa. Von Europa. Von Europa. 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 Hier liegt Deutschland Hier liegt Deutschland und dort liegt Frankreich. und dort liegt Frankreich. Hier ist Berlin Hier ist Berlin und dort ist Paris. und dort ist Paris. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Deutschland liegt in Mitteleuropa. 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 Wo liegt Indien? Wo liegt Indien? In Südasien. In Südasien. Indien liegt in Südasien. Indien liegt in Südasien. Europa, Asien, Afrika sind Kontinente. Europa, Afrika sind Kontinente. Europa, Europa, Asien Asien und Afrika und Afrika sind Kontinente. sind Kontinente. Paris und Berlin Paris und Berlin sind Hauptstädte. sind Hauptstädte. Berlin ist Hauptstadt von Deutschland. 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 Was ist die Hauptstadt von Indien? Was ist die Hauptstadt von Indien? Neu-Delhi. Neu-Delhi. Neu-Delhi ist Neu-Delhi ist die Hauptstadt die Hauptstadt von Indien. Indien. Australien, Amerika, Antarktis sind auch Kontinente. Sind auch Kontinente. We had Europa, Asien und Afrika sind Kontinente. Australien, Amerika und Antarktis sind auch Kontinente. Nordamerika und Südamerika. Nordamerika und Südamerika. We'll repeat once again what we did yesterday and then carry on with the next. Guten Morgen. Mein Name ist Milind. Und wie ist dein Name? Guten Morgen, mein Name ist Sashirika. Ich komme aus Pune. Und woher kommst du? Ich komme aus Hyderabad. Und ich wohne in Chennai. Wo wohnst du? Ich wohne auch in Chennai. Ich Ja. wohne in Besanagar in Chennai. Ja. You can Wie ist dein Name? Mein Name ist Lalita. Und woher kommst du? Ich komme aus Vizag. Wo wohnst du? Ich wohne in Chennai.
up to here it's all clear. And we can. This is something that you should be practicing. I mean, I will make that observation right here that there is absolutely, it is absolutely essential that you work with your textbook, with your workbook every day. I'm not saying that you have to work for 3 hours a day on German, but it is incredibly important to keep in touch with the language. Otherwise, foreign language is something that slips away so easily we don't even realize that we have actually done a course in German. Okay, if you finish this course and don't touch your German textbook or don't speak German or hear German around you, after 1.5 months max, it will be all zilch, gone. Okay, so it is, unless of course you are practicing it even for 15-20 minutes, but every day. Okay, so it is absolutely important. We will be using this book as a textbook. It's called Netzwerk Deutsch als Fremdsprache. Netzwerk Deutsch als Fremdsprache A1. Why are you writing everything down? We will order the textbook for you. Okay, so you'll have to buy it, of course. We'll order it, we're not going to. So it is a textbook. It comes along with a workbook and with a glossary of all the words that are there with meanings in English. It has 2 audio CDs at the back for the textbook and 2 audio CDs at the back for the workbook, and the whole set should cost you somewhere like 700 rupees. Okay, so it comes as a set, and it is the book that we will follow. What we are covering right now is also mostly covered in lesson 1 of the textbook. Okay, so when next week, hopefully we'll get the textbooks next week. When the books come, you'll realize that we've kind of covered lesson 1. Okay, mostly. But as I said, please make a note that it is really very important to just keep in touch with the language every day. Okay. Also, we will be. This textbook has 12 lessons, and our aim is 1 lesson a week, so that we cover the textbook by the end of the course. Okay, so which means there is a lot of work. There is a workbook attached to the textbook, and it is your responsibility to do the exercises from the workbook and come back to class with difficulties if you have any. Okay, so we will move on from here. The next question. Mein Name ist Milind. Ich komme aus Pune. Ich komme aus Pune. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Welche Sprachen sprichst du? Shashireka, welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Telugu, Hindi, Englisch und Deutsch. Ja, noch einmal. Ich spreche, ich komme aus Hyderabad. Ich spreche Telugu, Hindi, Englisch und Deutsch. Ja. Und Lalita, woher kommst du? Ich komme aus Weizen. Und welche Sprachen sprichst du? Ich Spreche Telugu, Hindi und Englisch. und Englisch. Englisch, ja. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Wie ist dein Name? Mein Name ist Winnie. Winnie, welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Hindi, Punjabi und Englisch. 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 Woher kommst du? Ich komme aus Mumbai. Mumbai, ja. Wie ist dein Name?
Blue T-shirt. Mein Name ist Firoz Baker. Firoz Baker. Woher kommst du? Ich komme aus Kerala. Louder. Ich komme aus Kerala. Wo? Kerala? Trivandrum. Trivandrum. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Spreche? Englisch, Englisch, Hindi und Malayalam. Englisch, Hindi und Malayalam. Malayalam. Okay. Ja. Welche Sprachen sprichst du? Ich trinke gern Tee. Ich trinke gern Tee. Ich trinke gern Tee. Ich trinke gern Tee. Kaffee, Wasser, Milch, Orangensaft. Ich trinke gern Tee. Was trinkst du gern? Ich trinke auch gern Tee. Okay. Und was trinkst du gern? Ich trinke Milch. Ja, gut. Noch once again. Ich trinke Milch. Ich trinke. Trinke. Yeah. So the words beginning with TR in German, the T is soft, like a T. Okay. Ich trinke, not trinke, but ich trinke. Yeah. Trinke Milch. Ich trinke Milch. Ich trinke gern Milch. Ich trinke gern Milch. Gern Milch. Und was trinkst du gern? Ich trinke gern Wasser. Gern. Gern Wasser. 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 Und Firoz, was trinkst du gern? Ich trinke gern Wasser. Okay. Wie ist dein Name? Mein Name ist Ashwin. Du kommst aus Pune. Woher kommst du? Ich komme aus Pune. Aus Pune. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch, Hindi, Marathi und Malayalam. Ich spreche Englisch, Hindi, Marathi und Malayalam. Okay. Was trinkst du gern? Ich trinke gern Milch. Milch. Okay. Black IIT Madras T-shirt, yes. Wie ist dein Name? Mein Name ist Pranav. Pranav. Pranav, woher kommst du? Ich komme aus Chennai. Chennai. Und welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Tamil, Telugu und Englisch. Und Englisch. Und was trinkst du gern? Ich trinke Kaffee. 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 Ich trinke Kaffee. Please note the double E at the end. The double E at the end in German is an A ending. It's not an E ending, but an A ending. Tee, Kaffee. Okay. Yeah. You can ask those three questions further to Was ist dein Name? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Mein Name ist Praveen. Woher kommst du? Ich komme aus Chennai. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch, Telugu und Tamil. Was trinkst du gern? Ich trinke gern Kaffee. Yeah. Slightly more, the word Gern is Gern. Gern. Lips have to stretch. Gern. Yeah. Gern. Okay. Yeah. Wie ist dein Name? Guten Morgen. Mein Name ist Shashank. Welche Sprachen sprichst du? Ich
spreche English und Tamil. Und woher kommst du? Ich komme aus Chennai. Chennai. Ja. Welche Sprachen sprichst du? Once again. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und Tamil. Ja. Was trinkst du? No. Ich trinke gern Milch und Wasser. Milch und Wasser. 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 Ja. Wie ist? Wie ist dein Name? Mein Name ist Woher kommst du? Ich komme aus Hyderabad. Was trinkst du gern? Ich Trinkst du gern? Was trinkst du gern? trinke gern Kaffee. Gern. Gern Kaffee. Okay. Welche Sprachen sprichst du? Sprachen. Sprachen. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch, Hindi, Tamil und Telugu. Englisch, Hindi, Tamil und Telugu. Okay. Wie ist dein Name? Mein Name ist Swati. Woher kommst du? Ich komme aus Bihar. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Hindi, Englisch und Tamil. Was trinke du gern? Was trinkst du gern? Trinkst du gern? Ich trinke gern Kaffee und Wasser. Okay. Oh. Also bitte. Wie ist dein Name? Mein Name ist Shyam. Und woher kommst du? Ich komme aus Kerala. Und welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Malayalam, Tamil und Englisch. Was trinkst du gern? Ich trinke gern Kaffee und Wasser. 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 Glass. Here. Wie ist dein Name? Mein Name ist Sarvani. Und woher kommst du? Ich komme Andhra Pradesh. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Telugu, Englisch und Hindi. Was trinkst du gern? Trinkst. Was trinkst du gern? Ich trinke gern Tee, Kaffee und Wasser. Once again. Ich trinke gern Tee, Tee, Kaffee, Kaffee und Wasser. Wasser. Ja. Wie ist dein Name? Mein Name ist Namrata. Woher Kommst du? kommst du? Ich komme aus Hyderabad. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Telugu, Hindi, Englisch. Und Englisch. Ja. Ich was trinkst du gern? Gern. 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 Ich trinke Gern. Gern Kaffee, Tee und Wasser. Und Wasser. Okay. You can ask here. Wie ist dein Name? Mein Name ist Varaprasad. Wo wohnst du? Ich wohne in Chennai. Woher kommst du? Ich komme aus Andhra Pradesh. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Telugu, Englisch und Hindi. Was trinkst du gern? Trinkst du? Trinkst du gern? Ich trinke gern Wasser und Milch. Wie ist dein Name? Mein Name ist Gern. Woher kommst du? Ich
komme aus Kerala. Welche Sprachen sprichst du? Ich Spreche. spreche Malayalam, Hindi, English und Tamil. Was trinkst du gern? Ich trinke gerne Milch. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist dein Name? Mein Name ist Ramya. Woher kommst du? Ich komme aus Chennai. Welche Sprachen sprichst du? Sprachen. Sprachen. K. Sprachen Sprichst du. sprichst du? Ich spreche Hindi und Englisch. Was trinkst du gern? Was? Was trinkst du gern? Ich trinke gern Tee und Kaffee. Tee und Kaffee. Tee und Kaffee. Tee. 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 Like karate. Karate. That tea. Ich trinke gern Tee und Kaffee. Kaffee. Yeah. Guten Morgen. Wie ist dein Name? Mein Name Ist. Mein Name ist Rohit. Woher kommst du? Ich komme Ausland. Aus. Ausland. Welche Sprachen sprichst du? Ich Spreche. spreche Kannada, Hindi und Englisch. Englisch. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und Hindi. English. 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 The German word for English is English. A. English. English. Yeah. English und Hindi. Was trinkst du gern? Ich trinke Kaffee, Wasser und Orangensaft. Gut. Ich trinke gern Kaffee, Wasser und Orangensaft. 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 Yeah. It should be quite simple to see how the word is split. No. Orangensaft. So what is the word saft? Juice. Saft is juice. So you have Apfelsaft. Apfelsaft. Tomatensaft. Tomatensaft. Apfelsaft. Orangensaft. What is Gern? What is Gern? Gern, yeah. Ich trinke Tee, ich trinke Kaffee, ich trinke Wasser, Milch, etc. These are all complete sentences. I drink tea, I drink water, whatever. If I add the word gern to the sentence, it basically means it's my preference or I like. Gern does not mean to like. It's not a verb. Okay, to like is a verb. But gern is not a verb. Gern is a word that you add to a sentence. Then the meaning changes to I like to. I mean, it's something that I like. So, ich trinke Tee is a neutral statement. Ich trinke Tee. Ich trinke gern Tee would mean I'm happy drinking tea. I like to drink tea. Okay, that's the function of gern. So, was trinkst du is a complete question. There is no problem with the question was trinkst du, but it's a neutral question. It can mean what do you drink? Normally, in India, in Tamil Nadu, in Kerala, what do you drink? Was trinkst du? Or it can also mean what are you drinking right now? Okay. But if I add the word gern to the question becomes what is it that you like to drink? What is your, let's say, preferred drink? Okay. So was trinkst du gern? That's the function of gern. Yeah.
There was also one question yesterday, why is the N of Nama capital? Well, one very simple universal answer, for once a simple answer in German grammar, which is all nouns anywhere in the sentence begin with a capital letter. It is not just proper nouns as in English, but all nouns begin with a capital letter. Okay, so that's why you see all of them. Tee, Kaffee, Wasser, Milch, Orangensaft, Tomatensaft, Apfelsaft, Sprachen. All these words are basically nouns and they all begin with a capital letter. It's all there in the book. Don't need to write down, it's all there in the book. Okay, yeah. So the difference between V and was, like both mean what, right? There is no one-to-one correspondence between the German words and English words. That's one thing we have to remember. Usually we, the word we, translates into English as how. Okay. And was translates as what, usually. But there are certain, like for example, questions about identity, for example. They, all of them, actually, almost all of them have we instead of was. So in English, you say, what is your name? What is your telephone number? What is your address? What is your email address? Right? All of them are what. In German, you say, wie ist dein Name? Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Adresse? Wie ist deine E-Mail-Adresse? All these questions, which are about one's identity, they begin with we. So, it does not mean that we means what. Okay, that one-to-one correspondence we cannot establish between words. So, that is why it is, that's why, as I said, to learn a foreign language basically means to open up a new world, because it is, if you know one language, you know one reality. If you learn a second language, you will see the same reality will become a different reality through that language. And yeah, Germans say, how is your name? You can say, my name is nice. How is your telephone number? My telephone number is long. All these things you can say. Okay. But otherwise, that we is usually how, but in this context, what? Yeah. I would need one volunteer for a dialogue. I am volunteering Ashwin. Okay. Very simple. I just want to introduce an element. That's why I'm using you. Wie ist dein Name? Mein Name ist Ashwin. Woher kommst du? Ich komme aus Pune. Und welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch, Hindi, Marathi und Malayalam. Und Malayalam. Und was trinkst du gern? Ich trinke gern Milch. Yeah. Now he is not here. Okay, Ashwin is not here. Or he is here. And das ist Ashwin. Das ist Ashwin. Kommt aus Pune. Kommt aus Pune. Ja? Spricht English. Please note the spelling. English, Hindi, Marathi und Malayalam. Das ist Ashwin.
Er kommt aus Pune. Er spricht Englisch, Hindi, Marathi und Malayalam. Er trinkt gern. Was trinkst du gern? Milch. Milch. Er trinkt gern Milch. Is clear what we're doing? So what is it? What have we introduced just now? Third person. Yeah. So till now it was ich komme aus Pune, woher kommst du? First person and second person. Now we are talking about the third person. Das ist Ashwin, er kommt aus. Ja? Wie ist dein Name? Mein Name ist Lalita. Du kommst aus Vizag. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Telugu, Englisch und Hindi. Telugu, Englisch und Hindi. Und was trinkst du gern? TH oder TH? Das ist Lalita. Das ist Lalita. Sie kommt aus Vizag. Sie spricht Telugu, Hindi und Englisch. Und was trinkst du gern? Milch. Sie trinkt gern Milch. Das ist Lalita. Sie kommt aus Vizag. Sie spricht Telugu, Hindi und Englisch. Sie trinkt gern Milch. Das ist Ashwin. Woher kommt er? Er kommt aus Pune. Welche Sprachen spricht er? Marathi, Hindi, Englisch und Malayalam. Was trinkt er gern? Er trinkt gern Milch. Und das ist Lalita. Woher kommt sie? Sie kommt aus Vizag. Sie kommt aus Vizag. Welche Sprache spricht sie? Sie spricht Telugu, Hindi und Englisch. Telugu, Hindi und Englisch. Was trinkt sie gern? Sie trinkt gern Milch. Yeah, sie trinkt gern Milch. So basically what we have introduced is a third person, and with that we will also go to third person singular, dritte Person singular. Okay, so you will find that these are the questions that we've been asking. We heist air, we can basically it's good that it is there. I'll just yeah, this is something that we had not introduced. Wie ist dein Name? Same question we can ask with the word heißen. Wie heißt du? Wie heißt du? And mein Name ist Milind, or ich heiße Milind. Okay, ich heiße Milind. Or mein Name ist Milind. The same, it means the same. Heißen basically means to be called. So what you're saying is, I am called. How are you called? I am called Milind. Okay, that's what you're saying actually. But it's the same, it means the same as wie ist dein Name?
Mein Name ist Milind. Wie heißt du? Ich heiße Milind. Wie heißt er? Er heißt Ashwin. Und wie heißt sie? Sie heißt Lalita. Okay, it's the same question. Er heißt Ashwin, sie heißt Lalita. Woher kommt er? Woher kommt sie? Wo wohnt er? Wo wohnt sie? Welche Sprachen spricht er? Welche Sprachen spricht sie? Was trinkt er gern? Was trinkt sie gern? Okay. Is clear? What's the difference between S and beta? There's no difference. The beta is like a double S. It's called a sharp S also. Okay. No, there is no difference. In the pronunciation, yes, Gerne and Gern, but it's a colloquial difference. There's no meaning, doesn't change. Okay. Either you say Gerne or Gern, it's the same. You have to also understand. I mean, anybody from Maharashtra with a mother tongue Marathi over here? No, nobody. But okay. I'll tell you my own. I think we'll come to this later on. But just one last question is whether this part is clear. Okay, so that we have introduced a third person. It's clear how it works. Okay. So you'll also notice, and since we are breaking for the weekend, please take note of this. Also notice that the verb endings are different. When we say ich komme aus, du kommst aus, kommt. Okay, so verb ending is changing. Make a note of that. We will come to this topic in the next class, which is basically the basic verb conjugation. We'll do in the next class. But what I want to tell because you asked the question about Gern and Gerne, I'm saying this, that even in our own mother tongue, if you go and if you travel through Maharashtra, for example, from the northwest corner of Maharashtra, which is where people normally speak Gujarati and Marathi both, to the southeast corner where people probably speak Telugu as well, okay, or little further down south Kannada and Marathi. So there's so much of difference in the way Marathi is spoken, and it is a fact that although I read Marathi literature, recently I read a novel which is supposed to be a Marathi novel, but Marathi is spoken in the area around Buldhana and Osmanabad and that interior Maharashtra, okay, bordering on Telangana, not Andhra, Telangana. So and it was a very difficult read for me because the Marathi was so different that I was not really not easy reading. So Germany, of course, is a relatively large country. I mean, now that it's also has reunited again. And from north to south and east to west, there are dialects. There are ways that people speak. There are ways that people pronounce certain words. You will find the word that we're using for I, ish. My ish is a fairly neutral, non-accented, learned ish. Okay. But you will find the word ish itself is pronounced so differently in different places in Germany. So such differences are there. Sometimes even while speaking, you might the same words you might speak differently at two different times. That's the only thing. In Gerne and Gern, there is no difference. It's just a way of speaking. Yeah. Vielen Dank. Danke. Danke is thanks. Thank you. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Yes.